الولدان آمين. بسر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. صلوا على النبي صلى الكريم. الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Jama'a annabi Muhammad. صلى الله عليه وسلم. Annabi Muhammad. Kowa ya sa phone shi silent saboda Allah. Kowa ya sa phone shi silent. Mun yi ready. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As a sequel to the press briefing that we undertook yesterday, we have taken note of concerns that have been raised. And in consultation with the eminent National Chief Imam, we have had to call you once again in order to clarify issues and make modifications in such a way that the Maulid for 2023, as expected, will be very fulfilling and will meet the very purpose and significance as indicated by the Quran and the Sunnah. That is the reason why we have called you today. The first point we want to make clear is that the press briefing was well-intentioned. The intention of the Chief Imam, as he has indicated to us, is to cleanse and sanitize the Maulid celebration and make it devoid of any politicization. That is the first point. Secondly, the point that we made were all taken at a planning committee meeting. Thirdly, before we made those points available to you, the Chief Imam was consulted. We gave him full briefing about every point that we have made, and he gave his endorsement to it. I, as a person, came to make a delivery on the press briefing as instructed. That is the point that we want all of you to understand. All the protocols that we have indicated in the earlier presentations will stand, except one point that has come to our notice that has generated some displeasure. And that is the restriction on the former president not to move around and receive greetings, but rather to drive to the dais. In the interest of peace, and as we try to do the damage control, we have consulted the Chief Imam. He has given us his permission to modify that aspect. And so the former president, His Excellency John Dramani Mahama, will also be allowed now to move around and receive greetings as he takes his final seat for us to proceed with the Maulid. We want to emphasize and insist, Maulid is a purely religious matter. Maulid, I want to emphasize, Maulid for us is a purely religious matter. It is not a grounds for political campaign. And we want to make sure that everything that we do to undermine the sanctity, the purpose, and the meaning of Maulid should not be done, so that we all get the full blessings of the occasion. This is the note on which I will end, and I will do so in Hausa. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Game da abin da muka yi na 'yan jaridu jiya, labari ya kai gare mu, an tada wasu korafi a nuna damuwa sosai game da wani bangare daga cikin abin da muka shirya. Wannan kuma ya zo ga hankalinmu, mun samu labari kuma mun kai kara zuwa ga National Chief Imam. Dalilin haka malam ya ba mu izini mu sake wannan zama, mu ƙara bayani, sannan kuma abin da yake ma za a sake daga ciki, wanda yake ya bari mu yi maulidin nan cikin kwanciyar hankalin ko kuma ya kwanta, ya zama kuma mun ɗibi amfani da albarka da ke game da shi maulidi. Shi ne ya sa muka yi kira wannan sabon zama a yau. Da farko, muna son mu tabbatar cewa duk abin da muka gudanar jiya, kowane zance muka yi da kyakkyawan niyya ne. Ba a yi shi da wani mugun nufi game da wani ba, a'a, da kyakkyawan niyya ne. Na biyu, duk abin da muka ambata an ɗauko shi ne daga planning committee. Kwamitin da suke ɗauke da shirya batun maulidi, yadda malam ya ba da umarni, su ne sun ka shirya wannan zantuka da mun yi. Na uku, kafin mu fito da shi waje, mun shigo mu ba malam briefing, mu sanar da malam
malam ka ba mu aiki ga abin da muka shirya, muka ba malam sanarwa, malam ya ba mu izini, sannan muka fito da shi fili. Dalilin haka muka zo fili mu zo mu yi wannan zantutuka. Na ƙarshe ni a cikin nawa tawadu'i malam ya bani wannan aiki in zama saka kakaki, saboda haka nan da abin da za a faɗin duka ni ne wanda ya zo ya karanto, amma abin da muka faɗi duka mun faɗe shi ne a matsayin malam, a matsayin planning committee da sun kai wannan aiki. To abin da ke da ɗan tangarɗan da ya zo shine duk wani abin da kuka mun shirya game da ka'idodi na maulidi wannan shekarar na rage batun siyasa suna tsaye daram yadda suke ba a sake su ba. Abu ɗaya da ya sake shine inda ke akwai korafi, inda muka tabbatar cewa mun zaɓa tsohon shugaban ƙasa mai girma John Dramani Mahama idan ya zo ya shiga da motansa a cikin mutunci ya kai ga wurin da dakali yake ya zamna, sannan in shugaban ƙasar mu kuma in ya zo shi an ba shi dama ya je kan irin da yadda ka'ida ya tabbatar. Wannan da ya jawo damuwan nan ne shine da umarnin malam saboda hankali ya kwanta muka zo mu sake wannan wurin. Sabon tsari, tsohon shugaban kasa in ya zo an ba shi dama ya je da motansa ko kuma a tafiya ya karbi gaisuwansa ya kare ya zo ya samu inda aka ba shi ya zamna. Banda wannan sauran wani duk abin da muka tsara duka ina tsaye ba a sake shi ba. Ga misali, ba za a so a ga an zo da tutan fati ba, ba za a so a ga wani mayafi an yi wani hoto daga ciki ana nunawa ba, ba za a so a gan an sa t-shirt an zo da shi daga wurin ba. Ba a son izan malam in ya zamna kan dakali yana zamne yana jira a linga ketawa ana hawa a je za a kai masa gaisuwa ko a yi hoto da shi ko a yi hoto da vice president ko a yi hoto da tsohon shugaban kasa excellency John Dramani Mahama. A'a, wannan duka kan ka'ida wanda ke bi shine ba za mu yarda da umarnin bayan kofa ba a inda ake yi mana shishigi. Izan ana cikin program ana ta hura maka daga cikin kunne a bayanka, kowa na faɗin yadda shi yake son a yi, wannan mun ce ba za mu yarda ba. Izan an ka gayyaci ko shugaban ƙasa ne ko mataimakin shugaban ƙasa ne ko tsohon shugaban ƙasa ne, nuna shi da za a yi a gwada shi nan mu mun ɗauki wannan aikin ne, mu da muke organizing program aikinmu ne, mu za mu yi wannan muna yin haka ne kuma don mu rage shishigi na siyasa. Malam bai son maulidinsa ya zama fage na kamfanin siyasa. Wannan haka malam ya kira mu, da ga muku nan ɗaki malam ya kira ni so biyu ina tambaya ya za mu yi. Abinda malam kuma ba wannan shekaran kawai ba, tun last year malam ya nuna damuwa. Kuna tunawa wani shekaran ma maulidin ma mun yanke saboda gudun ma muna ganin ma tashin hankali zai mana yawa. Malam bai wannan shekaran malam bai yi maulidi ba. Haka kuma wani shekara dan abin nan ya dunga tasowa. To gudun wannan maulidi dai saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muke yi, shine santan koman mu, abin kaunan mu, shine rahman mu ga duniya ga baki daya. Ranar haifuwan sannan shi ke sa mana soyayya da karsashi mu yi wannan taron nan, shi mu daraja shi, ma'anar maulidin mu kenan. To amma kuma malam na godiya da dukan shugabannin siyasa suke masa gudunmawa, suke taimaka masa. Kowane shekara an zai maulidi suna zuwa, kowa kuma zai zo jiki da rawa da karsashi da kauna da soyayya ake zuwa. Malam bai manta da wannan ba. Ina ma kowa godiya tun daga zamanin Rawlings har zuwa zamanin Kufuor, har zuwa zamanin Atta Mills, har zuwa zamanin John Dramani Mahama, har zuwa zamanin shi Nana Akufo-Addo a yanzu. Hakan nan ba a ƙare ba ma, dukkan bayan wannan kuma wanda zai zo duka malam na godiya. Kowansu na zuwa yana taimaka masa wurin maulidi. Malam bai manta da wannan ba. Hakan nan ma ko 'yan jarida malam na godiya. Abokan arziki, soyayya da kuke nuna malam ƙauna, mun gode. Matasa da hankali kuke tashi game da wannan, a'a malam ina kulawa da ku sosai. Abin da zama ku damuwa malam na neman a gyara don hankalin ku ya kwanta. Malam dai umarnin sa ya bar muku zo muka yi wannan. Allah sa mu dace. Allah sa kuma mu yi maulidi lafiya. Hankalin ku kuma ya kwanta. Na malam ya kulle mana da addu'a, in so malam ya koma daki insha Allah. Bismillah. Malam. Allah addu'a zai. Allah gyara lamarin. Amin, 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 gyara kasan. amin. Fatiha فاتحة salatul صلاة الفاتح. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة على النبي. اللهم صل وبارك على محمد.